Now we are live. Hare Krishna, devotos. Vamos começar a aula. This one, what does somebody call a message? Hare Krishna. Hare Krishna. We are on air. Okay, just sing before you go. Dhira Damodara Kunja Vihari. Dhira Damodara Kunja Vihari. Dhira Damodara Kunja Vihari. Gopi Janavarana Girivaranari. Gopi Gopi Janavarana Girivaranari. Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Gopi Janavarana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, Hari Gora, Nitai Gora, Hari Gora. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagatari Astuttara Sasasi Srimad. Divine Grace ISKCON founder Charya Jagat Guru Selesi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagatari Astuttara Sasasi Srimad. Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Guru Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Jai. Prem Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Iri Gauravardhana ki jai. Jai. Vrindavan Dham ki jai. Jai. Mathura Dham ki jai. Jai. Navadvip Mayapur Dham ki jai. Jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Jai. Jamuna Mai ki jai. Jai. Ganges Mai ki jai. Jai. Tulasi Devi ki jai. Jai. Bhakti Devi ki jai. Jai. Sambhavesha Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Itai Gaura Premanandi. Hare Ro. Oh, glorious to Sambho devotees. Hare Krishna. Oh, glorious Sambho devotees. Hare Krishna. Oh, glorious Sambho devotees. Hare Krishna. Glory to Shri Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Shri Guru. Om Vishnu Padaya Krishna Pritaptara Shamate Bhakti Trita Shamti Namaste Krishna Parashita Shri Gaura Karana Shakti Vajachita Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tujaya Mudirayat Nashta Prayesa Padresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Suluke Bhakti Bhavati Nashtigihi Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshula Militam Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhana Sukhadevi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sandhyayicha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, queridos devotos. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1. Questions by the sages. Text number 12. Estamos lendo do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 1, verso número 12. Perguntas dos sábios. Sutta janasi badram te bhagavan sattvatam pati divakyam vasudevasya jato yasya chikirsaya. Sutta janasi badram te bhagavan sattvatam pati divakyam vasudevasya jato yasya chikirsaya. Sutta janasi padranti Bhagavan Sattvatam Pati Devakyam Vasudevasya Jato Yashya Chikirsaya. You read the translation and purport. Ok. So, tradução e significado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Jai. Tradução. Todas as bênçãos a ti, ó Sutta Goswami. Você sabe com que propósito a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki, como filho de Vasudeva. Significado. Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é o controlador de toda a opulência, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Ele é o protetor de seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto a todos, ele é especialmente inclinado a seus devotos. Sati significa a verdade absoluta, e as pessoas que servem a verdade absoluta são chamados de sattvatas. A personalidade de Deus que protege esses devotos puros é conhecida como a protetora dos sattvatas. Badram Te, ou bênçãos a ti, indica a ansiedade dos sábios em saber a verdade absoluta do orador. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Devaki, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental onde ocorre o aparecimento do Senhor Supremo. English translation and purport. Tradução e significado em inglês. All blessings upon you, O Sutta Goswami. You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Purport. Bhagavan means the Almighty God, who is the controller of all opulence, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. He is a protector of his pure devotees. Although God is equally disposed to everyone, he is especially inclined to his devotees. Sat means the absolute truth, and persons who are servitors of the absolute truth are called sattvatas. And the personality of Godhead who protects such pure devotees is known as the protector of the sattvatas. Bhadranthe, or blessings upon you, indicate the sage's anxiety to know the absolute truth from the speaker. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared to Devaki, the wife of Vasudeva. Vasudeva is the symbol of the transcendental possession wherein the appearance of the Supreme Lord takes place. That is the end of Srila Prabhupada's purport to text 12 of Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, entitled Questions by the Sages. Então, aqui finalizado o comentário de Prabhupada, Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo, verso 12.
So we are in Naimesharanya. Então nós estamos em Naimisharanya. That is the vision we should have. We are all gathered now at Naimesharanya. Essa é a visão que nós temos. Estamos todos reunidos em Naimisharanya. And 880,000 sages, you all gathered here. Então, 8.000 sábios estavam reunidos ali. A huge number of people. Enorme número de pessoas, de sábios. Next to Kurukshetra war. Perto do campo de batalha de Kurukshetra. But in this case, Naimisharanya, nobody dies, like in Kurukshetra. Mas em Naimisharanya ninguém morreu, né? Diferente de Kurukshetra. Here there is no blood, it's only immortality that is being shared here. Aqui não existe sangue, só apenas imortalidade que está sendo compartilhada. So Sonakarisi, who is the spokesman, the master of ceremony, is speaking. Sutta Janasi Badramte. Então, Sutta Goswami, que é o mestre de cerimônias, ele está dizendo... Saunakarisi, que é o mestre de cerimônias, ele está dizendo aqui. Janasi Badramte, oh blessings upon you, Sutta Goswami. Todas as glórias sejam a ti, ó Sutta Goswami. And Prabhupada explained that he is very eager, the sisters are very eager, they're inquisitive to hear about Krishna. E Prabhupada explica que os sábios eles estão muito ansiosos por ouvir sobre Krishna. This is a qualification for hearing. Essa é a qualificação para ouvir. Eagerness to hear. A pessoa precisa estar muito ansiosa por ouvir. Enthusiasm about the subject matter. Ela precisa estar entusiasmada sobre o tema. One wants to know with submission. A pessoa precisa querer ouvir com submissão. The sages are submissive. They're submissive in character and their behavior. They're submissive. Os sábios eles são submissos em caráter, em comportamento. So they are stimulating the speaker to speak, but their eagerness, but their enthusiasm, they're stimulating the speaker, Sutta Goswami, to speak. E pelo seu comportamento, pelo seu entusiasmo, eles estão entusiasmando a Sutta Goswami a falar. Bhagwan Swatam Pati, Lord Krishna, who is the protector of the pure devotees. Krishna, que é o protetor dos devotos puros, Bhagavan Satatam Pati. Satwatam Patihi. Satwatam Patihi. Satwatam Patihi. Pati means Krishna, who protects his devotees. Pati significa Krishna, que protege seus devotos. Why? The Satwatam, the devotee, they are expansions of Krishna, representing him in different ways. Therefore, Krishna is inclined to protect them. Por quê? Porque os Satwatams, os devotos de Krishna, eles são expansões de Krishna em diferentes formas. Por isso, Krishna é inclinado a protegê-los. Lord Krishna explained himself that yes, he is the swift deliverer of the devotees in Bhagavad Gita, chapter 12. E no capítulo 12, Krishna explica ele mesmo que ele é o rápido libertador dos devotos. Krishna is the swift deliverer of devotees. Krishna rapidamente liberta os devotos. Here, Sonakarisi, he used the word Satwatam. He didn't say Swatata, Satwata. Satwatam means plural. This is plural. Então aqui, Saunakarisi, ele usa a palavra Satwatam. Ele não diz Satwata, ele diz Satwatam. Satwatam significa plural. So Krishna protects all his devotees. Então Krishna protege todos os seus devotos.
all his devotees are his expansion, they are representatives. So Krishna is a swift protector and deliverer of his devotees. Então, todos os devotos são expansões de Krishna e por isso são protegidos por Krishna. E, portanto, Krishna ele rapidamente liberta todos os seus devotos. To confirm that Krishna is actually the swift deliverer, the protector of his devotees, we can refer to the life of Haridas Thakur, Namacharya. E para comprovar que Krishna libera rapidamente, ele é o protetor dos seus devotos, nós podemos nos referir à vida de Haridasa Thakura. In Chaitanya Bhagavat, No Chaitanya Bhagavata, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Haridas, I hasten to come. I came before my time because of you. No Chaitanya Bhagavata, Sri Chaitanya Mahaprabhu diz para Haridasa que eu vim antes da hora, eu corri para chegar antes só por causa de você. So Chaitanya Mahaprabhu is so eager to give protection to his devotee that he couldn't tolerate the devotee's suffering. He came before the time he's supposed to come. Sri Chaitanya Mahaprabhu estava tão ansioso por proteger os seus devotos que ele não conseguiu esperar até que a hora certa chegasse. Ele veio correndo e chegou antes da hora para proteger os seus devotos. Só um segundo. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Por favor, desliga ou então coloca mute o seu celular. Deixa eu tentar aqui. Você tá falando aonde? No computador ou no telefone? Não, eu estou no telefone, não tem mais nenhum microfone. It's okay, I'm back. Eu posso tentar conectar de novo no computador. Parou o eco. Ok. The echo Talvez o eco seja do seu lado também, tem essa possibilidade. Yes. Let's see. Go. Just a second. Ok. All right. Yes, Krishna came before his time to protect Haridas Thakura. That is how eager Lord Krishna is to protect his devotees. Então, Krishna veio antes da hora para proteger Haridasa Thakura. Esse é o quão ansioso Krishna está para proteger os seus devotos. So it is true that Krishna is the protector of his devotees, and he's so fast in doing that protection for the devotees because of their transcendental relationship. Então, é um fato que Krishna é o protetor de seus devotos, e Krishna está muito ansioso a oferecer essa proteção, e isso é devido ao relacionamento com os devotos. And then, another incident that came to mind is Maharaj Ambarisha. E outro exemplo que vem à minha mente é Maharaj Ambarisha. Somebody wanted to punish him out of false ego. Dhruva Muni queria puni-lo por causa de falso ego. But Krishna demonstrated how he is the swift deliverer, a protector of his devotees. E Krishna demonstrou como ele é o pronto salvador que protege seus devotos. For Ambarish Maharaj, Lord Krishna planted his Sudarshan Chakra right there in the kingdom of Ambarish Maharaj. So Krishna doesn't have to come from anywhere to protect his devotees. Right there, the Sudarshan Chakra was waiting there in the kingdom of Ambarish Maharaj, waiting for when Dhruva Muni will make his offense. Então, Krishna tinha colocado a sua Sudarshana Chakra no palácio, no reino de Ambarisha Maharaja. Então, não houve necessidade de Ambarisha Maharaja ou alguém ter que esperar a Sudarshana Chakra vir de algum outro lugar. Ela já estava lá esperando a hora de Dhruva Muni cometer a ofensa contra Ambarisha Maharaja. So this is the affection the Lord Krishna has for his devotees. Essa é a afeição, o amor que Krishna tem por seus devotos. Sudarshan Chakra is the eternal weapon of Lord Vishnu. A Sudarshana Chakra é a eterna arma do Senhor Vishnu. But Lord Vishnu he left his Sudarshan Chakra in the house of Ambarish Maharaj. He didn't travel with it. He left it there. Mas Krishna largou a sua Sudarshana Chakra na casa de Ambarisha Maharaja. Ele deixou ela lá, ele não precisou viajar junto com ela.
how can we explain the level of affection, the level of protection Krishna has for his devotees? He left his Sudarshan Chakra for Ambarish Maharaj. E como que a gente pode explicar o nível de amor, de afinidade que Krishna tem por seus devotos? Krishna deixou a sua Sudarshana Chakra lá com Ambarish Maharaj. This is Bhagwan Satatampati, Lord Krishna, the protector of his devotees. Então esse é Bhagavan Swatatampati, o Senhor Krishna, o protetor de seus devotos. And then also we look at the life of Parikshit Maharaj. E aí nós podemos também olhar na vida de Parikshit Maharaj. Lord Krishna personally used his own body to cover Parikshit Maharaj in the womb. He used his own body. Krishna used his body to cover Parikshit Maharaj. Então Krishna usou seu próprio corpo para proteger Parikshit Maharaj dentro do ventre. Ele usou seu próprio corpo para protegê-lo. So in this way, Krishna demonstrated how he is a protector of his devotees. E dessa forma, Krishna demonstrou como ele é o protetor de seus devotos. So now I can continue. Devakyam Vasudevasya Dhatu Yasya Chikrisaya. You know the reason why Krishna entered the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Então, aqui Sanakarici continua, Devakyam Vasudevasya Jato Jasya Chikrisaya. Você conhece o propósito pelo qual a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki como filho de Vasudeva. And knows Lord Krishna. Você conhece Senhor Krishna. The devotees knows Lord Krishna. Only devotees knows Krishna. O devoto conhece Krishna. Só o devoto conhece Krishna. Therefore, only devotees can give Krishna to others. E, portanto, só devotos podem dar Krishna para outros. The mercy of Krishna is with the devotees of Krishna. Therefore, one can give Krishna only through his devotees. Então, a misericórdia de Krishna ela está disponível apenas através dos devotos de Krishna. Portanto, a pessoa pode obter misericórdia de Krishna apenas através de seus devotos. Srila Bhaktivinoda Thakur confirms that in one of his songs. Srila Bhaktivinoda Thakur confirma isso em uma de suas canções. Of Vaishnava Thakur, as Krishna is yours. You have Krishna. Krishna is your property. You have Krishna. So you can give me Krishna. Therefore, I'm running after you, begging, please, give me Krishna. Give me Krishna. Ó Vaishnava Thakura, Krishna está contigo. Você possui Krishna. Portanto, eu imploro a você, por favor, me dê Krishna. Eu imploro a ti. In this way, Krishna is demonstrating, is showing us how to get him is through his representative, the pure devotees. Satwatam. Dessa forma, Krishna nos demonstra como a gente pode obtê-lo através do seu representante, Satwatam. So the sages say, please, you teach us the way to get Krishna, which is by hearing and chanting. That process of getting Krishna by hearing and chanting, please show us that process. We want to hear it from you. Então, os sábios pediram, por favor, nos explique esse processo através do qual nós podemos conhecer a Krishna. Nós imploramos a você, por favor, nos explique. So, Prabhupada said in the purport, Bhagwan means the Almighty God who is a controller of all opulence, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. Então, Prabhupada explica no significado. Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é o controlador de toda a opulência, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. There are so many things to hear in this world. Então, existem tantas coisas que nós podemos ouvir sobre nesse mundo. Of all the things that should be heard in this world, the sages at Namesaraja are teaching us that the only thing to hear is Krishna, Bhagwan. E
E de todas as coisas que existem a se ouvir nesse mundo, os sábios de Naimisharanya, eles nos ensinam que nós devemos ouvir sobre Krishna, Bhagavan. Because why we want to hear about something? Por quê? Porque nós queremos ouvir sobre alguma coisa. It is because of the opulence of that person or object. É por causa da opulência daquela pessoa ou objeto. But there is no one who has any quality more than Krishna or better than Krishna. Mas não existe ninguém que possua alguma qualidade a mais do que Krishna, ou melhor do que Krishna. In fact, Krishna, is the source of everything. Em fato, Krishna é a fonte de tudo que existe. Power. Krishna is the source of power. Every other power comes from Krishna. Every other person who has power is coming from Krishna, the source of all power. Poder, todo poder vem de Krishna. Qualquer pessoa que possua algum tipo de poder, isso vem de Krishna. Krishna é a fonte de todo tipo de poder. Anything, any living entity possessed in this world, anything, you can count it, you can name it, anything that we possess in this world. Então, qualquer coisa... Very soon you see that someone else is greater than you in that very field. Então, qualquer coisa que qualquer entidade viva ou qualquer coisa que nós possuamos nesse mundo material, a gente pode ver que sempre alguém possui mais do que nós. So no one can say, no one has power like me. No one has fame like me. No one has beauty like me. No one has knowledge like me. And no one has renunciation like me. No one can say that. Only Krishna can say that. Então, ninguém pode dizer que ninguém é tão famoso quanto eu, ninguém é tão belo quanto eu, ninguém é tão inteligente quanto eu, ninguém é tão renunciado como eu. Só Krishna pode dizer isso. Therefore, Krishna is the only person to be heard and to be chanted and meditated and served in full surrender. Então, somente Krishna, ele pode, é a pessoa a ser glorificada, a ser lembrada, a ser discutida em renúncia plena. Apenas Krishna. So the sages, who are very, very, very fortunate, have gathered at Naimisharanya to hear about Krishna and Krishna's devotees. Então, os sábios que são muito afortunados, eles se reuniram em Naimisharanya para ouvir sobre Krishna e sobre seus devotos. So, in the Prabhupada said, although God is equally disposed to everyone, he is especially inclined to his devotees. Why Krishna is so inclined, especially inclined to devotees? When he in Bhagavatam said, I am equal to everyone, and I don't envy anyone. Why Krishna is especially inclined to his devotees? Então, Prabhupada diz aqui no significado, embora Deus esteja igualmente disposto a todos, ele é especialmente inclinado a seus devotos. Então, como que é isso que Krishna declara no Bhagavad Gita, que embora eu seja imparcial, eu seja igual para com todos, eu sou especialmente inclinado a meus devotos? Because Lord Krishna said, my devotees, they don't know anyone, they don't know anything but me. Therefore, Krishna... it is natural for me that I don't know anything, I don't know anybody but my devotees. Porque os meus devotos, eles não conhecem ninguém ou qualquer coisa além de mim. Portanto, eu não consigo fazer nada além de lembrar os meus devotos, de proteger os meus devotos. It should be this. It should be like this. Otherwise, it will not be complete. It will not be perfect. E precisa ser dessa forma, porque de outra forma nunca vai ser completo, nunca vai ser perfeito. If Krishna does not show special attention to his pure devotees, if Krishna had to treat demons, non-devotees, karmis, yogis, and the Mayavadis together without showing special interest for devotees, then Krishna will not be complete.
Então, porque se Krishna não mostrasse um interesse pessoal, especial para com os devotos, se ele tratasse todos os yogis e gyanis e mayavadis, todos junto com os devotos, todos da mesma forma, então não haveria, Krishna não haveria esse relacionamento especial com seus devotos. So Krishna is especially inclined towards his devotees who have completely given up everything in full surrender and are ready to take any risk to satisfy Krishna. It is natural that Krishna should show this special attention. Então é natural que Krishna mostre atenção especial para com seus devotos que aceitam todos os riscos e não fazem nada além de glorificar e meditar em Krishna. Então é natural que Krishna tenha um interesse, uma atenção especial para com seus devotos. So Krishna is bona fide, is perfect and complete because he has to deal with everyone according to the level of our surrender to him. Então, Krishna é completo e perfeito porque ele lida com todos e tudo de acordo com o nosso nível de rendição a ele. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared to Devaki, the wife of Vasudeva. Então, Krishna apareceu como filho de Devaki, a esposa de Vasudeva. Because Vasudeva and Devaki performed heavy austerity to have Lord Krishna as their son. Porque Devaki e Vasudeva executaram pesadíssimas austeridades para terem Krishna como seu filho. And Krishna accepted that and appeared as their son in Mathura. E Krishna aceitou tudo isso e apareceu como filho deles em Mathura. Because Lord Krishna is accepting Devaki and Vasudeva as his mother and father and appearing in the material world, it is a complete puzzle for many people. Therefore, the sages want to hear about it. Porque Krishna aceitar Devaki e Vasudeva como seus pais e aparecer no mundo material é uma coisa muito difícil de entender para muitos. Então, dessa forma, os sábios querem ouvir sobre isso. For some people, the conception, the idea that God has a father and mother is unbelievable. They cannot comprehend that. How the Supreme God, who can be the mother and father of Krishna, the Supreme God? Porque para muitos, né, quando eles ouvem que Krishna tem um pai e uma mãe, eles como Deus, o Supremo, o Todo-Poderoso, como ele pode ter um pai e uma mãe? So, for someone to believe the Supreme Father, the Supreme Mother of all, is becoming a son, that is not possible. Então, porque para muitos, né, ouvir que o Supremo Pai, a Suprema Mãe, a origem de tudo, aceita um pai e uma mãe, né, se torna o filho de alguém, isso é inacreditável. This is even for mundane people. Even if you look at the Mayavadis, the impersonalists, what is their understanding? No, if Krishna comes here, he also be contaminated by Maya. Isso é para pessoas comuns, né? Se você vai para os impersonalistas, para os Mayavadis, é mais complicado ainda. Eles pensam que se Krishna vem aqui, aí nasce aqui, aceita um pai e uma mãe, ele se torna contaminado, assim como nós. And when Krishna appeared here in Mathura, in this material world in Mathura, he also performed activities which confirm that Krishna is contaminated by Maya. E quando Krishna aparece nesse mundo em Mathura, ele também executa atividades que ele se comporta de uma forma que dá a entender, né, essas pessoas que Krishna está em Maya. So Krishna's activity, Krishna's appearance, the puzzle is a great problem for many people. Então, Krishna, o aparecimento e as atividades de Krishna são um quebra-cabeça, são um grande problema para muita gente. First of all, how can someone become Krishna gods and
God's father and mother. How is it possible someone to become God's and God's mother, God's father? How is it possible? It's a big confusion. Então, em primeiro lugar, como que alguém pode se tornar o pai ou a mãe de Krishna? Né? É uma grande confusão. Como que pode ser isso? Then you hear that Krishna married 16,000. This is another one. What is that? God is marrying? How can God marry? Marry who? Who is qualified to be God's wife? E aí depois eles ouvem que Krishna se casou com 16.108 princesas. Eles, como pode ser isso? Como Deus pode se casar? Quem é tão qualificada para ser esposa de Deus? Then you see Krishna dancing with young girls. Oh, this is not God activity. This is no. This is nothing. This is nonsense. E aí eles ouvem Krishna dançando com as donzelas, né, com as gopis. Eles, isso não faz sentido. Como Deus pode dançar com garotas assim? And many people have difficulty understanding that Krishna is instructed Arjuna to fight a battle, and in this battle millions of people died. Oh, see, how can God do this? How can God do this? E muita gente tem problemas em aceitar que Krishna instruiu Arjuna a lutar na batalha de Kurukshetra, uma batalha onde milhões de pessoas morreram. Eles pensam que, como pode ser isso? Como Deus pode agir dessa forma, incentivar ele a lutar? Therefore, the sages want to clear all this doubt, and they have gotten a suitable, competent, pure devotee of Krishna who has gotten the blessing of Krishna to represent him and speak about him for the benefit of everyone. Então, os sábios, eles querem desfazer todas essas confusões. Então, eles conseguiram alguém que é qualificado a falar sobre Krishna, que é um devoto puro de Krishna, para que ele fale para o benefício de todos. Sutta Goswami, want to hear the mysteries of Krishna in the son of Devaki and Vasudev. We want to hear the mystery. Please, speak to us. Sutta Goswami, nós queremos ouvir o mistério do aparecimento de Krishna como filho de Devaki e Vasudeva. Por favor, explique para nós esse mistério. We are asking you because you know the reason, you know the purpose. Therefore, we are asking you, please speak to us. Nós sabemos que você sabe o motivo, o significado. Portanto, nós lhe pedimos, por favor, compartilhe conosco. One thing is to have problem. Another thing is to know. Okay. Uma coisa é ter um problema, uma outra coisa diferente. Another thing is to get a competent person who can solve that problem for you once and for all. Então, uma coisa é ter problemas, outra coisa completamente diferente é encontrar alguém que pode solucionar esse problema de uma vez por todas. Many people have problems, they never even identify what is the problem, and they also don't know who can solve the problem. They are confused and bewildered. Então, muitas pessoas, elas têm problemas e elas não conseguem encontrar alguém que solucione esse problema. Então, elas ficam simplesmente confusas e cabisbaixas e depressivas. The sages and Namesharanya, they are very, very fortunate because they know the problem. They are very fortunate. They have a solution. They have a person who can give the solution. They're very fortunate. They are in a suitable environment where all these things can be perfectly treated. Então, os sábios de Naimisharanya, eles são muito afortunados porque eles conhecem o problema, eles têm a pessoa que pode solucionar esse problema, eles estão no ambiente adequado, então eles têm todas as condições para serem tratados e curados desse problema. Materially, Maya is a problem. Maya é o problema. Bhakti Yoga, Bhakti for Krishna is the solution. E Bhakti Yoga, devoção por Krishna é a solução. Pure love for Godhead is the answer. Amor puro por Deus é a resposta. The pure devotees are the representatives of Krishna who can actually show us the way by their practical example. Então, os devotos puros são os representantes de Krishna que podem nos mostrar o caminho pelo exemplo perfeito deles.
approaching the pure devotees in submission and with all eagerness, invoke their mercy to speak for us, is what the sages and Rameshwaran are teaching us here to do. Se aproximar de devoto puro e inquirir sobre ele, né, pedir a ele essa misericórdia, é o que os sábios em Naimisharanya estão nos ensinando aqui a fazer. Following at the footsteps of the sages and Naimisharanya, Srila Prabhupada has given us Bhagavatam. He has given us the temple, the deity worship, he has given the holy name, has given the devotees to speak about Krishna for our own benefit. Let us hear them attentively. Então, seguindo os passos dos sábios de Naimisharanya, Prabhupada nos deu o Srimad Bhagavatam, templos, a adoração à deidade, devotos. Então, nós devemos seguir esses passos e ouvir sobre Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, perguntas. We have a question here in the chat. Okay. So first is from Adriana Diniz. She asks, when devotees are defined as direct expansion of Krishna, it becomes difficult to understand about the non-devotees. Because if we think like that, the jiva that is not expansion direct of Krishna, or no, it's not devotee, won't be eternally conditioned. That's the question. Translate in Portuguese. Então, a pergunta é, quando se define os devotos como expansão direta de Krishna, parece difícil entender sobre os não devotos. Dessa forma, a diva que não fosse um devoto, não fosse uma expansão direta de Krishna, estaria eternamente condicionada? All jivas, all living entities, spirit souls, we are all eternally parts and parcels of Krishna. Então, todas as divas, todas as almas, elas são eternamente partes e parcelas de Krishna. So when some of these Krishna's parts surrender to Lord Krishna and in pure love, Krishna has invested extra energy, Shakti, into them. They are expansions of Krishna, representing him in his mission to deliver the conditioned souls. Então, quando algumas dessas almas, essas divas, elas se rendem a Krishna e se tornam devotos, Krishna investe nelas a sua Shakti. E dessa forma que elas se tornam partes, se tornam expansões de Krishna e podem se juntar à sua missão, participar dessa missão de libertar outras almas condicionadas. Even in a matter where we say, we refer to our children, these are my expansions. When you refer to our children as my expansions. So the same way the Supreme Personality of Godhead, he has expansions. Direct expansion, even Jiva who are pure devotees, fully surrendered unto him, are fully representing him, they are expansions. Então, da mesma forma que mesmo nesse mundo material a gente se refere aos nossos filhos, ele é a minha expansão, ele é meu filho. Então, da mesma forma, as entidades vivas, né, que estão participando da missão de Krishna nesse mundo material, eles se tornam seus representantes. Hope that is clear. Espero que isso esteja claro. Okay, so next question from Hari Chakra Prabhu. So he asks that Abhimanyu was a great devotee of Krishna, and he was attacked by many Maharatis during the battle of Kurukshetra and killed. Krishna was there, but he didn't protect him. How this can be explained? Então, a pergunta é que Abhimanyu era um amigo íntimo de Krishna e um grande devoto, e ele foi atacado por muitos Maharatis durante a batalha de Kurukshetra e morto por eles. Krishna estava lá no campo de batalha, mas não o protegeu. Como isso pode ser explicado? Very good question. Boa pergunta. In the beginning of the
in the beginning of the Kurukshetra war, Krishna told Arjuna, you see, everyone here, everyone in this place are already dead. Only 5 of you remain. Krishna already told Arjuna, this is what is happening. This is what I've already arranged. Então, Krishna disse a Arjuna no começo da batalha de Kurukshetra que todas essas pessoas que estão aqui, elas vão morrer durante a batalha. Só os 5 Pandavas, né? Só os 5 de vocês vão sobreviver a essa batalha. Então, isso já tinha sido planejado. Krishna já tinha revelado isso a Arjuna. So it's not that Krishna didn't protect Arjuna's soul, Abhimanyu. Krishna already desired. He already planned everything. Those who are going to live and those who are going to stay. He already planned it, including the 5 children of the Pandavas. They also left in the presence of Krishna. Então, Krishna, não é que Krishna não quis proteger Abhimanyu, o filho de Krishna. Krishna já tinha planejado, já havia um plano por trás de tudo, de que apenas os 5 Pandavas sobreviveriam. Então, Krishna já tinha decidido, já tinha que todos os demais eles iriam morrer na presença de Krishna. This is one. Então, esse é um motivo. Everyone. Yeah, some problem in the audio. Yeah, Krishna protects everyone. Então, Krishna protege a todos. Even those who died were also protected. Então, mesmo aqueles que morreram na batalha também estavam sendo protegidos. How are they protected? Como que eles foram protegidos? Changing their body is protection for them so that they won't continue with sinful activities. So Krishna terminated their body so that they are protected from continue with their sinful activities. Porque para eles abandonar o seu corpo, né, morrer na batalha é uma forma de proteção, porque eles estavam usando os seus corpos para executar atividades pecaminosas. Então, dessa forma, Krishna fez com que eles perdessem os seus corpos para que eles não pudessem executar mais atividades pecaminosas. Essa foi a proteção de Krishna. When a warrior leaves the body fighting, is promoted to heaven, which is better than our own present situation. Então, quando um guerreiro ele abandona o corpo de batalha lutando na batalha, ele abandona o corpo lutando na batalha, ele é levado aos planetas celestiais, que é uma situação muito melhor do que nós temos aqui. So Krishna made a plan that all the Kshatriyas will go, only the 5 Pandavas will stay to continue to manage the world affairs. Então, Krishna fez um plano de que todos esses kshatras, eles foram embora e só os 5 Pandavas continuariam para, enfim, continuar administrando o reino. So Krishna protected devotees in this way, and he can protect others in another way. But in essence, Krishna protects everyone. Então, Krishna protegeu os devotos dessa forma e Krishna protegeu outros de outras formas. Mas, em essência, Krishna protege a todos. But he gives devotees special protection. E ele dá aos devotos proteção especial. All right? Okay? Next question. So there is another one from Chaitanya Gosai Prabhu. He says that these pastimes of Krishna that are so difficult to understand, but that devotees they love, these pastimes they increase the lack of faith of the non-devotees. So we can say that this is also an example of Krishna's equanimity. Right. So, yes. Aqui em português. Esses passatempos, pergunta de Chaitanya Gosai Prabhu, ele perguntou aqui, esses passatempos desconcertantes de Krishna, que os devotos amam, eles aumentam, né, a descrença dos infiéis. Nós podemos dizer que isso também é equanimidade de Krishna? Yes, that is Krishna's causeless mercy and also protection.
Então, isso também é proteção de Krishna. Muitos têm dificuldade de entender sobre Krishna. All right? Yeah, there is more if you have more time to answer. Okay, There is a yeah. few more. So Okay. from Sundarangi Devidasi, she asks that these questions and difficulties that the sages that they noticed at those times, they continue to exist up to nowadays. So many have difficulty to understand about Krishna and how we can help these people that have difficulty. A pergunta é que essas dúvidas e dificuldades que os sábios perceberam e que já existiam naquela época continuam existindo nos dias de hoje. Muitos têm dificuldade de entender sobre Krishna. Como podemos ajudar tais pessoas? If they can associate and hear about Krishna, the doubt will be destroyed. Se eles puderem se associar com devotos e ouvir sobre Krishna, suas dúvidas serão destruídas. So we can encourage them to associate with devotees, come to the temple, sit down and hear about Krishna from devotees, take prasadam and chant the holy name. This doubt will be cleared and Krishna will be revealed. Então, nós podemos ajudar essas pessoas convidando elas a ouvir sobre Krishna, vir ao templo, ouvir sobre Krishna, tomar prasada, cantar, etc. E fazendo isso, as dúvidas que elas têm vão ser muito rapidamente destruídas. It is possible. By association with devotees, it is possible Então, isso... to get free from all this doubt, all the faithlessness and ignorance and become completely pure devotee by association with devotees. Então, através da associação com devotos é possível se libertar de todas essas dúvidas e questionamentos, etc., e se tornar um devoto puro de Krishna. We don't have to speak big philosophy to them. We simply have to encourage them to chant the take prasadam. They will be free. Nós não precisamos... Yeah. Nós não precisamos falar a grande e complicada filosofia com eles, simplesmente convidando eles a virem no templo e tomar prasada, essas dúvidas vão ser dirimidas. It will take some time, but it is certain that all the doubt will be destroyed if we continue to hear about Krishna from pure devotees. Então, pode demorar um pouco, mas a gente pode ter certeza que todas essas dúvidas e questionamentos vão ser destruídas assim que a pessoa começa a se associar com devotos puros. Association with devotees is very powerful. Então, a associação com devotos é muito poderosa. All right, you have one more? Yes, Yadurani Devidasi, she asks that Parikshit Maharaja in Srimad Bhagavatam, he could have refused this curse to die in 7 days. So she asks if you can comment why he accepted the curse. So a pergunta é que Parikshit Maharaja no Srimad Bhagavatam ele poderia ter recusado a maldição de morrer em 7 dias. E ela pergunta se pode se comentar por que ele aceitou essa maldição. That is the nature of a devotee. Essa é a natureza do devoto. Devotees does not see anything inauspicious. Então, o devoto não vê nada que seja inauspicioso. Devotee sees everything to be auspicious. O devoto não vê nada como sendo inauspicioso, ele vê tudo como sendo auspicioso. Because they don't see anything but Krishna in all activities. Porque eles não veem nada além de Krishna em todas as atividades. So Parikshit Maharaj was already informed before this time by Uddhava that he's going to die untimely. Então, porque Parikshit Maharaj já tinha sido informado por Uddhava que ele iria morrer antes da hora. Uddhava told him, your Bhagavatam will be a universal Bhagavatam for the whole world. So you wait for Sukadeva Goswami to come and speak Bhagavatam for you. And that Bhagavatam, it will benefit the whole world.
Então, Uddhava já tinha falado para Parikshit Maharaja que o Srimad Bhagavatam vai ser a luz, a salvação para todos. Então, você espere até que Sukadeva Goswami apareça e fale o Bhagavatam para você. Esse Bhagavatam vai beneficiar o mundo inteiro. So he knows everything completely. Então, ele sabe de tudo, completamente, completo. Krishna protected him in the womb. So why didn't he protect him from the curse? Então, Krishna protegeu Parikshit Maharaja no ventre. Por que ele não protegeu ele da maldição, então? Because he knows this is a time for him to reveal the Bhagavatam for the whole world. Porque ele sabia que essa é a hora de ele revelar o Srimad Bhagavatam para o mundo inteiro. Therefore, devotee does not work against nature. Devotee simply follow the nature. That is your excellence. Então, o devoto, ele não luta contra a natureza material, ele simplesmente segue o fluxo da natureza. Essa é a excelência do devoto. Like Chitraketu. Como, por exemplo, Chitraketu. Parvati cursed him. He offered obeisance to Parvati. My dear mother, I am not angry. I am not against your cause. I accept it as providence. Thank you very much. Então, Chitraketu foi amaldiçoado por Parvati. Ele não protestou contra isso. Ele simplesmente, de mãos postas, me disse: minha querida mãe, eu aceito a sua maldição. He called her my dear mother. Ele chamou ela de minha querida mãe. Parvati's husband, Lord Shiva, said, you see the behavior of devotees? See the behavior of devotees. Can you see? Então, they are excellent. Então, o Sr. Shiva, o esposo de Parvati, ele disse para ela: veja só, esse é o comportamento de um devoto, essa é a excelência do devoto. They are never angry. Eles nunca ficam irados, nunca ficam bravos. They accept everything as Krishna's mercy on them. Eles aceitam tudo como misericórdia de Krishna para com eles. Therefore, their activities are always perfect. E, portanto, as atividades deles são sempre perfeitas. That is what it means to be a leader, to live a perfect life that is a teaching for the whole world. Isso que significa ser um líder, de deixar ensinamentos perfeitos que sejam uma guia para todo mundo. So therefore, Parikshit Maharaj, he accepted everything as Krishna's mercy. He sees Krishna in all his situations. I never see anything outside of Krishna. Então, por isso que Parikshit Maharaj ele aceitou toda essa situação como sendo misericórdia de Krishna. Ele vê tudo como estando incluindo em Krishna. Ele não vê nada separado de Krishna. That's the nature of devotees. Então, essa é a natureza dos devotos. Satvatas. Satvatas. Thank you, Hare Krishna. Muito obrigado, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Ki jai. Prabhupada ki jai. Gaura Bhaktarana ki jai. Jai. One check for the sacrifice in you. Muito obrigado, devotos, por participarem da aula. Hare Krishna, todas as glórias de Shila Prabhupada. I'm not hearing you. Unmute yourself. I didn't hear. Unmute yourself. I didn't hear. I don't know if someone else. No, she's talking. Nitya Kishore is talking, but I'm not hearing her because she's not muted. Sorry. Okay, now I can hear you. Yes. Can you end? Can we end? Yes. Thank you. Yes. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Very amazing class. I love it. Hare Krishna. Love it. Hare Thank Krishna. you very much. Bye-bye. Hare Krishna. Thank you. Come again. All right. Thank you, Chaitanya Chandra Prabhu, for translation.
Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Jai. Yes. All glory to Srila Prabhupada. Jai. Shri Prabhupada. Jai, Jai. I'm trying to